Hello guys, welcome to this video. So in our last video we call the API backend API from our front end, and in the video we are going to continue the functionality. Okay, so nammaloda scenario validation complete anadum, we are checking whether that particular user data already exists in the database. So இது ஏன் செக் பண்றோம்னா a visitor can can make only one booking as a visit to office. So ஒரே visitor ஒரே நாளைக்கு 2-3 data அதாவது visiting record போட்டிருந்தாருன்னா it is not a valid case. We should not allow that user to create one more data in the database. So அதுக்கு தான் நம்ம இங்கே செக் பண்ணுறோம். Okay, so இந்த செக் நம்ம பண்ணியாச்சு. இப்போது இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, if the user exists, we are going to show the user a message that you have already created a record for a visit for this particular day. You cannot make another booking for the same day அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மெசேஜ் காட்ட போகிறோம். ஓகே, ஸோ அதை நம்ம எப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ இங்கே வந்து இப்போ நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்த்தோம். we got the data. Okay, inga console print ஆச்சு, right? So what I'm going to do is I'm going to create one variable user details equal to, I'm going to create this as an array. Okay, sorry. So இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா, user details இந்த டேட்டாவில் போய் அசைன் பண்ண போகிறேன். user details equal to data. இப்போ வர டேட்டாவை இந்த அரேயில் நான் அசைன் பண்ணிட்டேன்னா, our user details will have the data that we get from the API, right? And if we get error, நான் அதே user detailsல அந்த எரரை வந்து நான் பைண்ட் பண்ணுறேன், right? So now I'm going to run this application. So I think it is already running, right? So what I'm going to do is I'm going to console print the user details. Okay, so எதுக்கு பண்றோம் அப்படின்னா, we want to know, okay, what is the value of user details now, right? So I'm going to fill the form. So I'll fill some other name, and date of visit is going to be 6/26, and whom to meet is going to be 3, and contact number is 9841. So idan valid case, adanal na pandren, and address is going to be AJAx. So when I click on submit this time, okay, when I go to inspect and console, so inga object print ஆயிருக்கு. இந்த ஆப்ஜெக்ட்ல we have a data. Okay, so இங்க பாருங்க, success true இங்க இருக்கு, and the data இது ரெண்டும் நம்மளுக்கு ரிட்டர்ன் ஆயிருக்கு, right? So now I enter the wrong case, click on OK. Just checking, right? When I go to console, okay, I think the data is not correct. Going to the DB, correcta போக மாட்டேங்குது நினைக்கிறேன். Let me check the API. Okay, so I think we have yes. So we will do it again. This time we'll say Ganesh, and date of visit is going to be 26, and whom to meet is going to be Kumar, and contact number is 9841667660, and this is going to be test. So now when I click on submit,
ஓகே, இப்போ பாருங்கள் எங்கே போகுது ஃபெயிலில் ஒரு டீபக்கர் வைப்போம். ஒரு see it went to error. Okay, this time we got error. So console பார்த்தீங்கன்னா error print ஆகும். So what is the error? Visitor is not found for the above date. Okay, so this person is not booked multiple time. Okay, so is a valid visitor, right? So நம்மளுக்கு கிடச்சிருச்சு. பட் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா we call this method from here, but so actually sequence எப்படி இருக்கணும்னா, first we are checking the validation. If the validation is fine, then we are calling this function. ஸோ இப்போது என்ன சீக்வன்ஸ்னா, இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து வேலிடாக இருக்கும்போது we are going to insert this particular data to the database. Okay, so he is a valid visitor. ஏன் அப்படின்னா this visitor does not have a record for this particular date and this mobile number. So he is a valid visitor. Okay va. So இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா, after this we want to insert data to the database. Which data? This form data. Okay, but இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த சீக்வன்ஸ் எப்படி மாறிடுச்சுன்னா, now it is under this function. In the function we are setting the data to this array. So actually இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா, at this place, okay, when we get the error, நம்ம இந்த எரரை வந்து அனலைஸ் பண்ணுவோம். if success is false, okay, if we find response json.success is false, then what we will do, we will write code for insert data கால் பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ இன்சர்ட் டேட்டா தான் என்ன பாஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா, இந்த டீட்டெயில்ஸ் ஆல் திஸ் விசிட்டர் நேம், விசிட்டர் டேட், டு மீட், கான்டாக்ட் எல்லாம் சென்ட் பண்ணி நம்ம இன்சர்ட் பண்ணுவோம். ஸோ இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஏபிஐ நம்ம எழுதுவோம், ரைட்? ஸோ ஹியர் ஐ திங்க் வி ஹேவ் ஏபிஐ. ஓகே, வி டோன்ட், யா, ஸோ கெட் மாதிரி வி வில் ஹேவ் ஏபிஐ ஃபார் இன்சர்ட் ஆல்சோ. ஓகே, ஸோ ஆப்வியஸாக இங்கே அல்டிமேட்டாக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, we are going to insert the details, but the sequence வந்து சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. இப்போ இங்கே நம்ம வந்து insert எழுதுவோம். then after insert what we will do, we will go back to this place. okay, ஸோ இந்த சீக்வன்ஸ் நம்ம சரி பண்ணணும். இப்போது நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, இது சரி பண்ணுறதுக்கு what we can do, we can say return data. okay, so I'll remove this. So when error occurs, I'll say return error. Okay, in the console.login எடுத்துறேன், right? So if the API is able to get data from database, if it is success, then it is going to return data. If it fails, okay, it is going to return error. okay, so இந்த function வந்து return ஆக போகுது, இந்த function வந்து return ஆக போகுது, right? So what we can do, I will copy this variable. I am going to set the result. So when the data comes, when the data is returned, so இங்கே வந்து ரிட்டர்ன் ஆகும், இந்த ஃபங்க்ஷனில் ரிட்டர்ன் ஆகும். நான் அதை அப்படியே யூசர் டீட்டெயில் அரேயில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இங்கே பண்ணதுக்கு பதிலாக நான் இங்கே பண்ணிக்கிறேன். if error comes, again I am going to store it here because I am returning the value from here. okay, so இப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா, if user details, okay, if user details dot error வந்துச்சுன்னா, okay, so is a valid user. so இது உள்ள I will write insert data code எழுதிப்பேன், right? so else we will show message to the user. இப்போ ஒரு alert வச்சுக்கோங்களேன், alert, right? you have already booked a visit for the date, என்ன டேட்டு அந்த கரண்ட் டேட், அதை நம்ம இந்த மாதிரி அலர்ட்டாக நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ இதுதான் கரெக்டான சீக்வன்ஸ். ஸோ if the validation is fine, then we should call if the check user exists. if the user exists, if the user does not exist, then we are going to insert data, else we are going to show the message to the user. okay,
So first நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா I'll remove this if else case. Okay, I want to print the console.log. Okay, console.logல இந்த user details array, அதாவது இங்க நம்ம print பண்ணி பார்த்தோம்ல. So in previous ஒரு 2-3 videos முன்னாடி validation true இல்ல false return ஆச்சு இந்த functionல இருந்து, because we are returning either true or false from this function. Same way I am going to check the user details what we get. Okay, so I'll save it. I'll go back to here. So test name கொடுக்கிறேன், data மட்டும் கரெக்டாக கொடுக்குறேன் 9841667661. okay, address is also going to be test. So when I click on submit, the check validation like a debugger la எடுத்துறேன், unwanted வேணாம். So now it is here. okay, பாப்போம் எப்படி ரிட்டர்ன் ஆகுதுன்னு பாப்போம். ஸோ ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகிடுச்சு, ஏபிஐ ஹிட் ஆகிடுச்சு, டன்க்கு வந்தாச்சு. ஓகே, ஸோ டன்னில் வந்து பாருங்கள், இப்போ நல்லா நோட்டீஸ் பண்ணுங்கள். ஓகே, ஸோ பிஃபோர் இட் கேம் டு டன், பட் பிஃபோர் இட் கம்ஸ் டு திஸ் பிளேஸ், பிகாஸ் வந்து இது asynchronous code. now this particular code is fetching data from the database. So on the time gap la enna aachna, it came to the next line here. So in line number 154 it called this function. okay, in the function la vandadum it called this asynchronous code. The asynchronous code oda success ஆயிடுச்சு. success la because the URL வந்து நம்ம கரெக்டாக பாஸ் பண்ணியிருக்கோம். so next it should be here, but at this point what it does, right, it is getting data from the database. So at that time period the code returned back to the next line number 155. right, பாருங்க இந்த சீக்வன்ஸ் பாருங்க. இப்போ எக்ஸிக்யூட் ஆச்சுன்னா ஆக்சுவலாக நம்மளுக்கு இது ரிட்டர்ன் டேட்டா எக்ஸிக்யூட் ஆகி முடித்ததுக்கப்புறம் தான் நம்மளுக்கு இது இந்த லைன் வந்துருக்கணும். ஓகே, பட் ஆனால் 155 எக்ஸிக்யூட் ஆனதுக்கப்புறம் it comes to 170, which is not a right case. So what we got is undefined. at that time, okay, in the code வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா, it is going to fetch data from the database. So it needs some time to fetch data from the database. It is an asynchronous operation. okay, so in the time la enachna, from line number 154 it went to line number 155, which is not the right case. That's why we got undefined printed in the console. okay, so it is not executing in a sequence. so the sequence ah nam execute panna vekkradhukku we have something called deferred in jQuery. right, so na adha use panni next video la na ungalku pandren, it will work. okay, so in the next video la nam enna paaka porona, we are going to make the asynchronous code to work in a sequence in an order that we want, okay, to be executed in our application. so நம்மளுக்கு எந்த சீக்வன்ஸில் நம்ம அப்ளிகேஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆகணுமோ அந்த சீக்வன்ஸில் நம்மளோட asynchronous கோடை நம்ம ரன் பண்ண வைக்க போகிறோம் with the help of what, deferred object. something is there in jQuery. so I will explain that in the next video. We'll see guys. Thank you.